చిన్న పిల్లల్లో అండ్ టీనేజ్ పిల్లల్లో సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్కువగా చూస్తున్నాము అని విన్నాను. ఈ వరల్డ్ వైడ్ ఎక్కువగా రీసెర్చ్ అవుతుంది చైల్డ్ అండ్ అడాలసెంట్ మెంటల్ హెల్త్ గురించి. Mental health problems in the childhood or adolescence. Portion of mental health visits by children aged 12 to 17 in 2020 according to the CDC. మనకు బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్ గా బయటపడుతుంది కానీ లోపల చూస్తే ఎంతో యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్, ఎమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్, బిహేవియరల్ ఇష్యూస్ అనేది వస్తున్నాయి. చిన్నపిల్లల్లో సైకియాట్రిక్ డిజార్డర్స్ అనేవి వస్తాయా ఒకటి, అండ్ ఒకవేళ ఉంటే పిల్లలే కదా, వాళ్ళకి ఏం స్ట్రెస్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తాయి సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్? అసలు రావు. లోపల స్ట్రెస్ ఉంటే ఓకే మమ్మీ నన్ను సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళు అని ఏ కిడ్ చెప్పారు. సైకియాట్రిస్ట్ నే పిచ్చి డాక్టర్ అంటారు. నో అదర్ టర్మినాలజీ. కొట్టకుండా తిట్టకుండా పెంచడం అనేది ప్రాబ్లం అంటారా? And even if I shout once, they are like, you shouted at me, so I'm not going to do it. ADHD అనేది పిల్లల్లో ఉంటుందా, టీనేజ్ లో ఉంటుందా, అడల్ట్స్ లో ఉంటుందా, అందరిలో ఉంటుందా? ఈ ADHD అనేది గర్ల్స్ బాయ్స్ లో సిమ్టమ్స్ డిఫరెంట్ గా ప్రెజెంట్ అవుతాయా? మనకు ప్రివిలెన్స్ బాయ్స్ లో ఎక్కువ ఉంది అని వస్తుంది. గర్ల్స్ అనుకోండి, ఇట్ ప్రెజెంట్స్ మోస్ట్ లైక్ ఇన్అటెంటివ్. ఆలియా భట్ కూడా ఐ హ్యావ్ ADHD, I got treatment with ADHD అని. Recently clinically diagnosed with ADHD and anxiety. ADHD need not affect only the academics. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ పాడ్కాస్ట్. నేను మీ డాక్టర్ వాణి. అండ్ ఈరోజు పాడ్కాస్ట్లో మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ చైల్డ్ సైకియాట్రిస్ట్ అయిన డాక్టర్ కొండా పూజితారెడ్డి గారు. షీఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ అ కన్సల్టెంట్ సైకియాట్రిస్ట్ ఇన్ ఇషా మైండ్ క్లినిక్ ఎట్ తార్నాక హాస్పిటల్స్ అండ్ ఆల్సో రెయిన్బో హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్. వెల్కమ్ టు అవర్ పాడ్కాస్ట్ డాక్టర్ గారు. డాక్టర్ గారు, లైక్ యాజ్ అ సైకియాట్రిస్ట్ ఇప్పుడు మనము ఎక్కువగా ఈ చిన్న పిల్లల్లో అండ్ టీనేజ్ పిల్లల్లో సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్కువగా చూస్తున్నాము అని విన్నాను. అది ఎంతవరకు నిజమో నాకు తెలియదు. ఈ వరల్డ్ వైడ్ ఎక్కువగా రీసెర్చ్ అవుతుంది చైల్డ్ అండ్ అడాలసెంట్ మెంటల్ హెల్త్ గురించి. అది ఎందువల్ల అంటారు? అంటే బేసిక్గా మనకి ఈ మధ్య కాలంలో పిల్లల్లో ఒత్తిడి అనేది ఎక్కువగా పెరిగింది. ఎందుకు అంటే పూర్వకాలంలో మనకి ఏదో వెళ్ళారా స్కూల్కి చదువుకున్నారా అంతే, కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. ఇప్పుడు చదువు ఉండాలి, మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్, డాన్స్ అని, మ్యూజిక్ అని, ఆ స్ట్రెస్ ఈ స్ట్రెస్, మళ్ళీ తర్వాత కాంపిటీషన్స్, కంపారిజన్స్, పేరెంట్స్ కూడా అన్నిట్లో మా పిల్లలు అన్నిట్లో ఫస్ట్ ఉండాలని ఒత్తిడి అనేది పెరిగిపోయింది. అందుకని పిల్లలు ఎంతో స్ట్రెస్కి గురయ్యి ఎన్నో రకాలుగా అది మనకు బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్గా బయటపడుతుంది కానీ లోపల చూస్తే ఎంతో యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్, ఎమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్, బిహేవియరల్ ఇష్యూస్ అనేది వస్తున్నాయి. అండ్ దోస్ ఆర్ ఆల్సో కాంపిటీషన్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ హాబీ. ఇప్పుడు దాంట్లో కూడా నా పిల్లోడు ఫస్ట్ రావాలి, ఇప్పుడు టెన్నిస్ లో ఫస్ట్, క్రికెట్ లో ఫస్ట్, అన్నిట్లో ఫస్ట్ రావాల్సిందే. అదే అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్నది నేర్పించడం వేరు, మనం అన్ని నేర్చుకోవాలని చెప్పి అన్ని రుద్దడం వేరు. అండ్ మోరోవర్ ఈ చిన్నపిల్లల్లో సైకియాట్రిక్ డిజార్డర్స్ అనేవి అంటే అసలు వస్తాయా ఒకటి, అండ్ ఒకవేళ ఉంటే మోస్ట్ కామన్గా మీరు చూసే కేసెస్ ఏంటి? మనం కామన్గా మన పాపులేషన్, మన ఇండియన్ పాపులేషన్లో ఏమనుకుంటారంటే పిల్లలే కదా, వాళ్ళకి ఏం స్ట్రెస్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తాయి సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్, అసలు రావు అనుకుంటారు. మనం ఒకవేళ మన దగ్గర తీసుకొచ్చి ఏదో టీచర్స్ రిఫర్ చేసి మన దగ్గరకు వచ్చినా కూడా మనం ఇది ఉంది అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. ఎందుకంటే మేమేం ఒత్తిడి పెట్టట్లేదే, అది తన జాబే కదా, జస్ట్ వెళ్ళి చదువుకొని రావడం. వాళ్ళు ఏమైనా సంపాదించమంటున్నామా, వాళ్ళు మేము మనకి ఇంట్లో పని చెప్తున్నామా, ఏం చెప్పట్లేదు కదా. మేమైతే మా కాలంలో అన్ని చేసేవాళ్ళం, కరెక్ట్. బట్ అది కాదు. బికాస్ ఈ కాలంలో మనం అనుకుంటాం మళ్ళీ టాపర్, సరే 100 మార్క్స్ వస్తున్నాయి పిల్లోడికి, ఏం స్ట్రెస్ లేదు. కానీ ఆ పిల్లోడికి కూడా చాలా టెన్షన్ ఉంటుంది, చాలా యాంగ్జైటీ ఉంటుంది, చాలా స్ట్రెస్కి లోన్ అవుతాడు. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు వచ్చాయి మార్క్స్, మళ్ళీ తర్వాత రాకపోతే మా పేరెంట్స్ ఏమంటారు, నన్ను కంపేర్ చేస్తాడు పక్కింటోళ్ళతోటి, వాళ్ళ కాలేజ్ వాళ్ళతోటి, వాళ్ళ కొలీగ్స్ తోటి, వాళ్ళ కొలీగ్స్ కొడుకులతోటి, ఎందుకు రావట్లేదు అని మళ్ళీ క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో ప్రతిసారి అదొక ఆన్ ద గో ఉన్నట్టుగా, ఈ ఎగ్జామ్ అయిపోయిందని మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఒకవేళ తక్కువ వస్తే మా పేరెంట్స్ నన్ను ఏమంటారు, నేను యూజ్లెస్ అంటారా, నువ్వు బద్ధకంగా ఉన్నావు, నువ్వు చదవట్లేదు, నువ్వు ఎందుకు చదవట్లేదు, ఇదంతా ఒక పెద్ద స్ట్రెస్ లాగా తయారవుతుంది ఈవెన్ ఫర్ గుడ్ అచీవర్స్. అదే ఇప్పుడు మనం ADHD ఇట్లాంటి పిల్లల్ని చూసామనుకోండి, వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడతారు పాపం, చాలా. ఈవెన్ ట్యూషన్స్ అని, స్కూల్ నుంచి తర్వాత మ్యాథ్స్ ట్యూషన్, ఇంగ్లీష్ ట్యూషన్, ప్రతి ఒక్కటి ట్యూషన్. మార్నింగ్ 8కి వెళ్తే చైల్డ్ మళ్ళీ నైట్ 8 వరకు ఏమీ చేయడు చదువు తప్ప. కానీ చూస్తే మార్క్స్ రావు. ఎందుకంటారు, వాళ్ళకేమి ఇంటెలిజెన్స్తో ప్రాబ్లం లేదు, కానీ అటెన్షన్ ప్రాబ్లం. ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు అటెన్షన్ అనేది వాళ్ళకు ఆల్రెడీ తక్కువ స్పాన్లో ఉంటుంది. అంటే ఒక 5 minutes 10 minutes మాక్సిమం 15 minutes ఉంటుంది. కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, 1 hour 2 hours 3 hours 10 hours. అప్పుడు అది చదువుతాడు కానీ అది ఏది కూడా సస్టైన్డ్ అటెన్షన్ అంటాం, అది ఉండదు ఆ చైల్డ్కి. సో ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది, నథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద బ్రెయిన్. సో వాట్ ఈస్ ద యూస్, నో యూస్. సో చైల్డ్ ఇస్ పుట్టింగ్ ఎఫర్ట్స్, ద పేరెంట్ కెనాట్ సీ.
బట్ ద చైల్డ్ ఇస్ బ్లేమ్, చదవడు, అటు ఇటు చూస్తూ ఉంటాడు, ఈవెన్ పక్కన ఒక బర్డ్ సౌండ్ వచ్చినా అటు ఇటు డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతాడు. సో నా కొడుకు వేస్ట్, యూజ్లెస్, ఇవన్నీ లేబుల్స్ అనమాట. లేజీ. ఇంకా చివరికి ఆ చైల్డ్కి కూడా ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేస్తే నేను ఎంత చేసినా కాదు, సో నేను చేయను, ఇలా అవుతున్నాను. అండ్ మనకి వేరే కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొస్తాయంటే స్కూలే ఆపేయడం. ఇంకా నేను స్కూల్కి వెళ్ళను అని అంటే, స్కూల్కి వెళ్ళను అంటే పేరెంట్స్ ఒప్పుకోడు కదా. సో ఏం చేస్తారు, హెడేక్ అని, కడుపు నొప్పి అని. కొంతమంది ఇంకా సివియర్ కేసెస్ లో ఏం చేసినా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫోర్స్ఫుల్ గా పంపించేస్తారు. సో ఇట్ ప్రెజెంట్స్ లైక్ ఫిట్స్ అంటాం. అంటే ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఫిట్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిట్స్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సైకలాజికల్ సీజర్స్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ద చైల్డ్ విల్ ఫాల్ అన్కాన్షియస్, ద చైల్డ్ విల్ హ్యావ్ అబ్నార్మల్ ఇన్వాలంటరీ మూవ్మెంట్స్, తనకు తెలియకుండానే ఏదేదో మాట్లాడేస్తుంటారు. కొన్నిసార్లు హాలుసినేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. మనం అనుకుంటాం హాలుసినేషన్స్ అంటే ఏదో స్కిజోఫ్రీనియాలో ఇట్లోనే ఉండాలని, కాదు. మోస్ట్ misconceptual thing ఏంటి అంటే, this is not the thing, because a lot of children are referred by the neurologist to me at Rainbow and also at my clinic, saying, the child has hallucinations, probably he has some psychosis or something, but we end up seeing that they have only depression. And just that depression and stress is presenting like the conversions, like the fits like episodes, along with this involuntary talk and feeling, talking irrelevant things, like, something is coming, I can see something, or, suddenly I've also seen children saying, they are completely blind. I cannot open my eyes. I cannot see anything, they'll say. But when you go for the ophthalmologic examination, కంటి చూపుని పరీక్షించడానికి వెళ్ళినప్పుడు అన్ని నార్మల్ ఉంటాయి. దే కెన్ సే ఎవ్రీథింగ్. చూస్తే నాకేం కనిపించట్లేదు అట్లా అని చెప్పి రెటీనా ప్రాబ్లమ్, ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ విచ్ కెన్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సో మెనీ మల్టిపుల్ వేస్. అండ్ ద మోస్ట్ కామన్ ప్రెజెంటేషన్స్ ఆర్ దీస్, రాదర్ దాన్ ఇప్పుడు ఏదో పెద్ద పెద్ద ఓసిడీలు అట్లా కాకపోతే, స్కిజోఫ్రీనియాలు కాకపోయినా కామన్ ప్రెజెంటేషన్స్ ఆర్ దీస్, స్పెషల్లీ ఇన్ చిల్డ్రన్ నవడేస్. బికాస్ దెన్ ద పేరెంట్ ఇస్ నౌ అస్టానిష్డ్, ఏమైంది నా చైల్డ్కి, పాపం చేయి పని చేయట్లేదు, కాలు పని చేయట్లేదు, టూ మచ్ అటెన్షన్, అయ్యో 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 నా బాబుకి ఏమైపోయింది, నా పాపకి ఏమైపోయింది, డాక్టర్ చూడండి, డాక్టర్ ఈజీ చేస్తారు, అన్నీ చేస్తారు, ఎంఆర్ఐలు అయిపోతాయి, సిటీలు అయిపోతాయి, కానీ చూస్తే ఏమీ ఉండదు. దెన్ ద న్యూరాలజిస్ట్ విల్ సెండ్ యూ సేయింగ్ హీస్ హ్యావింగ్ సమ్ స్ట్రెస్. అండ్ ద చైల్డ్ పాపం చెప్పలేడు ఏమైంది అంటే, చెప్పలేడు, ఎందుకంటే పేరెంట్ పక్కన ఉంటాడు. కొన్నిసార్లు అంటే మనం అది వాళ్ళు కావాలని చేస్తున్నారు అనుకోవడానికి కూడా లేదు. దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. మనకి మైండ్ అనేది కాన్షియస్ ఉంటుంది, సబ్ కాన్షియస్ ఉంటుంది, అన్కాన్షియస్ ఉంటుంది. సో సబ్ కాన్షియస్ లెవెల్లో స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువ అవడం వల్ల మైండ్ అలా ప్రెజెంట్ చేస్తుంది బాడీని. ఈవెన్ దే విల్ నాట్ రిమెంబర్ ద ఎపిసోడ్స్, వాళ్ళేం కావాలని చేయట్లేదు, బట్ ద మోర్ అటెన్షన్ ఇస్ గివెన్ టు ఇట్, the more the episodes will increase. Okay. That is also there. Okay. So these are the common presentations we see in children due to stress. ఓకే. అదే మీరు చెప్పింది కరెక్టే, లైక్ అటెన్షన్ డెఫిసిట్ డిజార్డర్ ఉన్న వాళ్ళు, అండ్ మోర్ ఓవర్ దాట్ అంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు, క్లాస్ ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు, రీసెంట్గా మనం న్యూస్లో చూసాము, సమ్వన్ మెడిసిన్ మంచి ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత జాయిన్ అయ్యాక ఈ కమిటెడ్ సూసైడ్ అంట. చాలా మంది సీట్ రాక మళ్ళీ రాసే వాళ్ళు, పేమెంట్ సీట్స్ తీసుకునే వాళ్ళని చూస్తున్నాము. సో అట్లాంటి ఫెయిల్యూర్ కేసెస్ అంటే దే గో టు డిప్రెషన్ అని ఒక మైండ్ సెట్తో ఉంటాం. బట్ సక్సెస్ఫుల్ చిల్డ్రన్ కూడా అక్కడి వరకు వెళ్ళి సీట్ తెచ్చుకొని మెడిసిన్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఐఎమ్ అనేబుల్ టు, అంటే ఈ స్ట్రెస్ తట్టుకోలేకపోతున్నా అని లెటర్ రాసి ఇంకా మొత్తం చదవకుండానే, అంటే మీరు చెప్పింది లైక్ మీరు చెప్తుంటే నాకు అదే గుర్తొచ్చింది. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కూడా వాళ్ళకి ఇంకా టు కోప్ అప్ దట్ స్ట్రెస్, టు బీ దట్ ఎయిమ్స్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్, AFMC ఫస్ట్ ర్యాంకర్, వాట్ డు దే డూ? They take help of the drugs, they take help of other impulsive activities, risk-taking behaviors, rash driving, all these things, and friendships, impulsive sexual behaviors, everything to cope up, because ikkada relief cheyaleru kada vallu. Correct. Yeah. So this is the only way for them to cope up. And moreover మన ఇండియాలో థెరపీ అనేది కామన్ కాదు. అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పాము, మీకు ఇలా బాధ అనిపించినా, ఇలా స్ట్రెస్ అనిపించినా ఒక డాక్టర్ ఉన్నారు, మనం తలనొప్పి వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి అని చెప్తాము, కట్ అయితే వెళ్ళి స్టిచెస్ వేయించుకోండి అని పిల్లలకి తెలుసు. బట్ అగైన్ ఇట్లా లోపల స్ట్రెస్ ఉంటే ఓకే మమ్మీ నన్ను సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళు అని ఈ కిడ్ చెప్పరు. కిడ్స్ చెప్తున్నారు యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు ఇట్ ఇస్ నాట్ దట్ దే డోంట్ సే, లాట్ ఆఫ్ కిడ్స్ ఆర్ సేయింగ్, బికాజ్ ఐ సీన్ సో మెనీ కిడ్స్. ఈవెన్ రీసెంట్ గా మొన్న కూడా చూసాను ఒక పాపని, షీ కేమ్ టు మీ saying 2 years nunchi she is not going to the college, and now she says engineering almost middle lo undi. Emaindi ante she just got detained because she did not have enough attendance. So attendance lekapothe emaindi, ippudu enti ante okay she has given her exam, she passed out after her next semester, but ippudu join avvalante problem.
But the parents think, no, she's just making excuses. In the end, she has tried multiple attempts to take, phenol, to cut the hand. But parents think, no, she's just threatening us so that she wants to avoid studying. And she's told the parents multiple times, నాకు డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళండి. They're like, ఎందుకు తీసుకెళ్ళాలి, నీకేం అవసరం, నువ్వు ఓన్లీ యాక్టింగ్ చేస్తున్నావు. సో వాట్ విల్ ద చైల్డ్ డూ పాపం? హీఈస్ నాట్ ఓల్డ్ ఎనఫ్ టు కమ్ బై హిమ్సెల్ఫ్. వాళ్ళు వచ్చినా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి. యాజ్ అ చైల్డ్ వీ కెనాట్ ట్రీట్ ద చైల్డ్ అలోన్. We need the consent of the parent. Until 18 years, we need the consent of the parent. So because this is a child, మనం రేపు మన రోజు మెడికేషన్స్ అట్లా. సో దట్ ఇస్ ద డిసడ్వాంటేజ్. వాళ్ళకి అవసరమన్నా పేరెంట్స్ మేము తీసుకోమన్నా వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్. అన్లెస్ ఇంకా చైల్డ్కి ఇంకా సూసైడల్ థాట్స్ వచ్చేసి చనిపోయే స్థితిలో ఉన్నారు అంటే ప్రాబబ్లీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సెంటర్స్లో మనం కోర్టు నుంచి పర్మిషన్స్ తెచ్చుకొని పేరెంట్ కన్సెంట్ లేకుండా కూడా చేయొచ్చు. కానీ ప్రైవేట్ సెటప్లో ఇట్స్ వెరీ బిగ్ బ్యారియర్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు వస్తున్నారు, కొంతమంది కాదు చాలా మంది వస్తున్నారు. యాక్చువల్లీ చాలా మంది పిల్లలు వాళ్ళంతా వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు, పేరెంట్స్ తీసుకొచ్చిన. ఇప్పుడు కూడా పిల్లలు వస్తారు, మనం చెప్తాము కానీ పేరెంట్స్ డిస్కంటిన్యూ చేస్తారు. ఇంకా దే ఆర్ లైక్ సైకెట్రిక్ డ్రగ్స్ అంటే అడిక్షన్ అయిపోతాయి, లైఫ్ లాంగ్ వాడాలి, నా పిల్లకు పిచ్చిది అని నేను ఎవరికి చెప్పుకోలేను, ఇప్పుడు నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటారు, రేపటి పెళ్లి చేయాలి పాపకి, సో మెనీ థింగ్స్, సో మెనీ స్టిగ్మాస్. బికాస్ ఎట్ ద ఎండ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే the societal importance or the value is important to a child, but will a child survive with such severe depression and anxiety? That's quality of life is not even a question now for them. Like it's like survival, it's just unda leda ma papa, because she should not be labeled mad. See, everything is mad, be it anxiety also, it's mad. Correct. Because psychiatrists ne pitchy doctor antaru. It's not, no other terminology is there. Correct. You can call anxiety doctor, you don't call it. You call only pitchy doctor. అదే కార్డియాలజిస్ట్ అయితే హార్ట్ డాక్టర్, లంగ్ డాక్టర్, పల్మనాలజిస్ట్ అంటాము. బట్ సైకియాట్రిస్ట్ అంటే మోరోవర్ ఇంకా ఎడ్యుకేటెడ్ పేరెంట్స్ కూడా ఇట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు. అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనం మోడర్న్, ఇప్పుడు మనం వీఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అర్బన్ సిటీ, ఇక్కడ కూడా పేరెంట్స్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇల్లిటరేట్స్ అని చెప్పి, ఎడ్యుకేటెడ్ ఇల్లిటరేట్స్ అని చెప్పవచ్చు. బికాస్ ఇట్లా సైకియాట్రిక్ ఇల్నెస్, సైకియాట్రిక్ వరకు కూడా అవసరం లేదు. సమ్ ఎమోషనల్ ప్రాబ్లమ్, స్ట్రెస్ ఇట్లాంటివి ఉన్నా కూడా సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళడం తప్పు లేదు. అది ఐ ఫీల్ అందరూ తెలుసుకుంటే బెటర్. అండ్ మీరు ఇందాక ADHD అన్నారు కదా డాక్టర్, అసలు మనం ADHD తీసుకుంటే ADHD అంటే ఏంటి? సో ADHD అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైపర్ యాక్టివిటీ డిజార్డర్. సో ADHD అంటే 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఇన్అటెన్షన్ ఒకటి, హైపర్ యాక్టివిటీ ఒకటి, ఇంపల్సివిటీ ఒకటి. సో కొన్ని చిల్డ్రన్లో ఓన్లీ ADD ఉండొచ్చు. ADD అంటే ఏంటి? అటెన్షన్ డెఫిసిట్ డిజార్డర్. ప్రతి చిల్డ్రన్లో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉండాలని లేదు. కంబైన్ టైప్ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఓన్లీ హైపర్ యాక్టివిటీ టైప్ ఉంటుంది, ఓన్లీ ఇన్అటెన్షన్ టైప్ కూడా ఉంటుంది. 3 టైప్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఈ 3 టైప్స్లో మనకి ఎట్లా ప్రెజెంట్ అవుతారు అంటే ఇన్అటెన్షన్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక క్లాస్ జరుగుతుంటే వినలేకపోవడం, ఒక మనిషి తనతో మాట్లాడుతున్న నార్మల్ కాన్వర్సేషన్ లో కూడా అటెన్షన్ పే చేయలేకపోవడం, ఏదో చెప్తుంటారు వీళ్ళు ఏదో డే డ్రీమింగ్ చేస్తుంటారు, లేదా ఏమైనా టాస్క్ స్టార్ట్ చేస్తారు ప్రాబ్లం లేదు, కానీ అది కంప్లీట్ చేయలేరు. కొత్త యాక్టివిటీస్ స్టార్ట్ చేస్తారు, హాబీస్ స్టార్ట్ చేస్తారు, అవి నేర్చుకోలేరు, కంప్లీట్ చేయలేరు. కేర్లెస్ మిస్టేక్స్, ఫర్గెటింగ్ థింగ్స్, బ్యాగ్స్, బాక్సెస్ స్కూల్లో మర్చిపోయి రావడం, వాళ్ళకి వచ్చిన తర్వాత కూడా రియలైజేషన్ ఉండదు పేరెంట్స్ ఎక్కడుంది అనే వరకు. దీస్ ఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ అటెన్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. దెన్ కమింగ్ టు హైపర్ యాక్టివిటీ అంటే ఒక దగ్గర కుదురుగా కూర్చోలేకపోవడం, అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండడం, ఈవెన్ వేరే పిల్లల్ని డిస్టర్బ్ చేయడము. సో ఇవి టీచర్ నుంచి వస్తాయి కంప్లైంట్స్. ఈ ఇన్అటెన్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంత ఎక్కువ రాకపోయినా కూడా ఇవి ఎక్కువగా వస్తాయి. ఏంటి అంటే మీ బాబు వేరే వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు, కూర్చోట్లేదు, నేను చెప్తున్నా వినట్లేదు, నేను ఆ క్వశ్చన్ అడిగే ముందు ఆన్సర్ చెప్పేస్తున్నాడు, ఆయన టర్న్ కోసం వెయిట్ చేయడు, గేమ్ ఆడుతుంటే వేరే వాళ్ళని నూకేసి మరి ఆయన ఆడుకుంటాడు. దీస్ థింగ్స్. అండ్ ఇంపల్సివిటీ అంటే ఏంటి? దిస్ ఓన్లీ సేమ్ థింగ్, బ్లర్ట్స్ అవుట్ ఆన్సర్స్ బిఫోర్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఆస్క్డ్ అండ్ టాకింగ్ ఎక్సెసివ్లీ. మనం ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అనుకుంటాం, కాదు. దట్ ఈస్ ద ఇంపల్సివిటీ అండ్ ద హైపర్ యాక్టివిటీ కాంపోనెంట్ విచ్ ఇస్ మేకింగ్ హిమ్ టాక్ అన్నెసెసరీ. అన్నెసెసరీ టాక్ ఉంటుంది. వి ఫీల్ ఓ నైస్, హీస్ టాకింగ్ వెరీ నైస్లీ అనిపిస్తుంది. బట్ దెన్ ద పేరెంట్స్ నో వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్. బికాస్ వాళ్ళకి ఏంటంటే నా చైల్డ్ ఇంత కష్టమైన చైల్డ్, చాలా డిఫికల్ట్ చైల్డ్, ప్రతి దానికి ఎదర్ హీ స్టబర్న్, అసలు ఏమి చేయడు, లేజీగా ఉంటాడు. వెన్ ఇట్స్ ఇన్అటెన్షన్ కాంపోనెంట్. హైపర్ యాక్టివిటీ కాంపోనెంట్ వస్తే హీస్ వాంటెడ్లీ డూయింగ్ ఇట్, కావాలని కష్టపెడుతున్నాడు, కావాలని ఒక దగ్గర కూర్చోడు, కావాలని అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు. చిన్న పిల్లలు అయితే అటు ఇటు గుంజుతాడు, ఇది తీస్తాడు, అది తీస్తాడు, మాకు అసలు ఎనర్జీయే ఉండట్లేదు, అసలు ఎందుకు కన్నామా అనే థింగ్
చెప్తారు. ఇంకా ఓకే అంత ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతారు అనమాట, అంత హైపర్ యాక్టివ్ కిడ్స్. ఓకే. సో ఇది ADHD అనేది పిల్లల్లో ఉంటుందా, టీనేజ్ లో ఉంటుందా, అడల్ట్స్ లో ఉంటుందా, అందరిలో ఉంటుందా? It can be in any age. ఓకే. So generally we say it's a neurodevelopmental disorder. అంటే అది డెవలప్మెంట్ తో మెల్లిమెల్లిగా వచ్చేస్తుంది. It is not like a genetic disorder. It is not like a normal any other psychiatric disorder like depression, anxiety. Neurodevelopment అంటే బ్రెయిన్ లో డెవలప్మెంట్ తో వచ్చే డిజార్డర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ కెన్ ప్రెజెంట్ ఇన్ చిల్డ్రన్ అంటే ఈవెన్ యాజ్ అ టాడ్లర్ తర్వాత ఏజ్ నుంచి, బికాస్ టాడ్లర్స్ కూడా కొంచెం ఫిజిటీ అవన్నీ ఉంటారు కాబట్టి దట్స్ ఓకే. బట్ కొంచెం ఏజ్ 3 తర్వాత యూ కెన్ రియలైజ్, బికాస్ ఈవెన్ ఇఫ్ హీస్ గోయింగ్ టు స్కూల్ ద టీచర్స్ విల్ బి లైక్, వీ విల్ నాట్ టేక్ హిమ్. ఆయన కూర్చోడు అటు ఇటు తిరుగుతా ఉంటాడు, క్లాస్ అవుతుంటే డిస్టర్బ్ చేస్తా ఉంటాడు, కొడుతుంది. సేమ్ థింగ్, ఆల్ ది సిమ్టమ్స్. సో ఇట్ స్టార్ట్ యాజ్ అ చైల్డ్, ఇట్ కెన్ ప్రోగ్రెస్ టు ద టీనేజ్. బట్ ఇన్ టీనేజ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, టీనేజ్ లో మనం ఇట్లా తిరుగుతున్నాడు అట్లా కంప్లైంట్స్ రావు. అక్కడ ఎట్లా ఉంటుందంటే, he's inattentive, he doesn't complete his homeworks, he feels sad and withdrawn suddenly. Enduku ante because of the inattention, he's not able to perform well. Or it can be risk taking behaviors like rash driving ankondi, leda substances start cheyadamu. Enduku ante impulse seeking behavior untundi vallaki, ఇంపల్సివ్ గా అన్ని ట్రై చేయాలి అని. బికాస్ మన బ్రెయిన్ లో ఏదైతే కాంపోనెంట్ ఉంటుందో, మనకి డోపమిన్, నారెపినెఫ్రిన్ అనేది తక్కువగా ఉంటే ADHD అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది బేసిక్. సో అది ఏంటంటే, అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవడానికి ఈ సబ్స్టెన్సెస్ హెల్ప్ అవుతాయి, లైక్ ఆల్కహాల్ కానివ్వండి, స్మోకింగ్ కానివ్వండి, డ్రగ్స్ కానివ్వండి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆల్సో ద డోపమిన్ రివార్డ్ పాత్వే కదా. మనకి ఈజీగా డోపమిన్ వచ్చేస్తుంది, ఈజీగా రష్ వచ్చేస్తుంది. సో దట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ దెమ్ overcome the ADHD, that sort of a negative feeling okati. Plus second thing is they're more prone to that impulsiveness. Okay. They want to try it rather than normal child who will think before trying. Like he wants to try that new behaviors, new things. So that newness it attracts them. So we see that substance abuse is more in this addiction, ADHD kids. Okay. So andarlo like, and then it progresses to adults. Okay. హౌ ఇట్ ప్రోగ్రెస్ టు అడల్ట్స్ అంటే, ఇప్పుడు ఒక పిల్లలు వస్తారు, ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన పేరెంట్స్ అడుగుతారు ఎన్ని రోజులు తీసుకోవాలి ట్రీట్మెంట్ అని. ఎన్ని రోజులు అంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్ టు ఇట్ యాక్చువల్లీ. అంటే ఆన్సర్ అంటే వీ సే జనరలీ అట్ 18 years మనకి మైలినేషన్ అనేది ఉంటుంది, న్యూరాన్స్ కి ఒక లేయర్ ఉంటుంది, అది మైలిన్ అంటాం. 18 years వరకు అది ఫార్మ్ అవుతుంది జనరలీ. సో ఆ మైలినేషన్ ఫార్మ్ అయిన తర్వాత వీ సీ దట్ ఆల్మోస్ట్ 40 to 50% ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ అండ్ అడాలసెంట్స్ హు ఆర్ డయాగ్నోస్డ్ ADHD, generally the symptoms go away. Generally, because the myelination starts and he's able to pay a little bit more attention. But even in 60% of the remaining 60%, it can progress to adults. అంటే అడల్ట్స్ లో ఎట్లా ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి చదువు అదంతా పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు, ఇవన్నీ బిహేవియర్స్ ఉండకపోవచ్చు. బట్ ఇట్ విల్ బి మోర్ లైక్ జాబ్ లో ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. They cannot complete the tasks on time. They'll be terminated from jobs. They cannot focus. Interpersonal issues లో ప్రాబ్లమ్ వస్తాయి, రిలేషన్షిప్స్ లో ప్రాబ్లమ్ వస్తాయి. ఈవెన్ ఇఫ్ ద స్టడీయింగ్ ఇంకా హైయర్ స్టడీస్ చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. So that way it presents. And homemakers either they might not be doing works on time. Even the daily tasks also, the task which needs more, daily boring tasks ఉంటాయి, అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, అక్కడ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. Okay. Rather than the interesting task కొంచెం ఇనిషియల్ గా వాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తారు, దాని తర్వాత పోతుంది. బట్ దీంట్లో ఐ థింక్ డైలీ అదే రొటీన్, అదే కంటిన్యూస్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది, కోఆర్డినేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది. సో దీస్ థింగ్స్ విల్ బి ఎ ప్రాబ్లమ్. They cannot complete the task on time, the continuous sequence లో అట్లా చేయలేరు, because attention ఉండదు కాబట్టి they'll drop out in between. Okay. సో ఈ ADHD అనేది మనకి పర్సనాలిటీ డిజార్డరా లేకపోతే సైకియాట్రిక్ డిజార్డర్ అంటారా? So like I said, it's not personality. It is not at all personality actually. So it is a neurodevelopmental disorder, like I said, and it might present like behaviors. ఇప్పుడు చూడడానికి ఇప్పుడు as a normal person it looks like he is being arrogant, stubborn, aggressive, rude, or careless, these sort of things. But like I said, these are all behaviors in which you see and how it's presented. But what is happening inside is inattention and hyperactivity, that restlessness, the fidgetiness. These are all the symptoms. So it is a neurodevelopmental disorder and not a personality disorder. Okay, so neurodevelopmental disorder kabatti it can be treated to some extent. Yes, it can be treated. It can be treated. Okay. అండ్ ఇంకోటి ఇందాక మనం ఆఫ్లైన్ మాట్లాడుకున్నట్టు ఈ ADHD అనేది ఈ ఓవర్ ఇన్ఫర్మేషన్, మనకి సోషల్ మీడియాలో ఓవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల ఓవర్ డయాగ్నోజ్ అవుతుందా, లేకపోతే వేరే డిజార్డర్స్ని వాళ్ళు ADHD అనుకుంటున్నారా, మిస్డయాగ్నోజ్ అవుతుందా లేకపోతే ఓవర్ డయాగ్నోజ్ అవుతుందా అంటారు? So basically, at least in India,
ADHD is still underdiagnosed. Underdiagnosed. Because either the doctors are not very aware of the ADHD symptoms sometimes, or the patients feel it's unnecessary to come to the doctor because they're already done with their education and it's only the job that they're worried about sometimes. When it's not affecting their interpersonal relations and stuff, they don't pay too much attention to it. అంటే ఇప్పుడు ఇంటెలిజెన్స్ మంచిగా ఉందనుకోండి, కొంచెం ADHD సిమ్టమ్స్ ని మనము మాస్క్ అయిపోతాయి. సో దే కెన్ ఫినిష్ దేర్ టాస్క్. అదే లాస్ట్ మినిట్ లో చేస్తారు కానీ అయిపోతుంటాయి. సో వాళ్ళకి పెద్ద డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. సో మోస్ట్లీ ఇట్స్ అండర్ డయాగ్నోస్ అండ్ ద ఫ్యూ పీపుల్ హు ఆర్ కమింగ్ సేయింగ్ I do have ADHD and as a child I was so and so like this, I used to make careless mistakes, I used to forget things, I used to not sit at one place, I used to not pay attention, I used to not finish my class works. As an adult, when they come to the doctor and see these symptoms, it is difficult for us also to trust a little bit because we think, you should have come to the doctor previously, that sort of a thing. But then no one even knows what ADHD was. Correct. Parents don't even know at all. Right. So it is kind of like an underdiagnosed because ఇప్పుడు కూడా మనకి ఏంటంటే because they come presently with symptoms of inattention. Mostly. ఇప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుంది, maybe it's attention problem, concentration problem, like seen in depressions and anxieties when someone is anxious to complete a task, they cannot pay attention. So for us also it gets a little bit difficult to label a person as ADHD. Because we sometimes feel they only come for the sake of the drug, because the drug is actually a stimulant, which is also a drug of abuse. One of the drugs. Okay. So some people, they know that and they come saying I do have ADHD. And now how do we diagnose? We don't have a blood test. We cannot label him. Only questionnaire. We give him a question. He knows he wants to make it positive. He'll mark everything very much. Okay. So again, it is difficult on the doctor's part because once you give the psychostimulant, then he gets addicted to that. Then again, it comes on the doctor. So we also need to be safe. Okay. So that's why I generally go back to the family. Ask the family how was he as a child. That's more important to me than what the patient is telling me directly. Correct. That is important. As an adult. As a child, it's easier. Child అయితే easy because school నుంచి complaints వస్తాయి main. Then the parent is also vexed up. So that's easier. And the child doesn't really know most of the times that it is a substance of abuse, it'll give me this and that. So it's just not faking it. That's the clarity we get. And moreover, doctor, like ఈ ADHD అనేది గర్ల్స్ బాయ్స్ లో సిమ్టమ్స్ డిఫరెంట్ గా ప్రెజెంట్ అవుతాయా? Yes, definitely. ఎందుకంటే మనకి చూసుకుంటే మనకు ప్రివిలెన్స్ బాయ్స్ లో ఎక్కువ ఉంది అని వస్తుంది. But that's only because it's easier to identify. ఎందుకు అంటే బాయ్స్ దే ప్రెజెంట్ మోర్ లైక్ అ హైపర్ యాక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ ADHD. సో అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, టీచర్స్ నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, అంటే టీచర్స్ కి ప్రాబ్లమ్స్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా కంప్లైంట్స్ వస్తారు. And the parents are forced to get the child treated and diagnosed. But girls ankondi, it presents most like an inattentive type. Inattentive type ante enti? It looks like she's a calm child, not much problem. She's just not paying attention, she's not finishing her homeworks, but otherwise the teacher doesn't have much problem because she's not disturbing the class. And the parents also don't have much problem. Maybe she's performing a little bit poor performance, scholastic performance takku untadi. Sometimes she might be labeled like she doesn't pay attention. Ante gani they also don't come and ఏదైనా ప్రాబ్లం నా చైల్డ్ తో నాకు ప్రాబ్లం అవుతుంది, వాట్ ఇస్ ఇట్ అని వాళ్ళ డయాగ్నోసిస్ కి రారు, మనం డయాగ్నోస్ చేయలేము. as such when the child only comes and tells I get easily distracted, ఒక చిన్న పిన్స్ అప్పుడు వచ్చినా కూడా నేను చదువుతుంటే I get distracted, I cannot pay attention for more than 5 minutes, and child as such చెప్పే ఏజ్ వచ్చే వరకు కూడా it's very underdiagnosed in a girl. Okay. And అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే వీళ్ళకి అడాలసెన్స్ వచ్చినప్పుడు then they enter with depressions and anxieties, and that is when they're diagnosed actually, the girls, rather than as a child. చిన్నప్పుడు ఎక్కువ బాయ్స్ లో అయితే తొందరగా బయటపడతారు. బట్ పర్సంటేజ్ బోత్ లో ఈక్వల్ అట్లా వీళ్ళకి అబ్బాయిలకి it is a little bit more in boys definitely. Because unless we don't identify, we cannot just say it's more in girls also. Okay, correct. That's studies అనేవి అయితే లేవు గర్ల్స్ లైక్ వాట్ స్టడీ అనే కాదు, ఈవెన్ వేరే యాక్టివిటీస్ కూడా ఉండవు కాబట్టి ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు డయాగ్నోస్. Okay. So when you don't diagnose, you cannot say it's equal, right? So we can say boys have a little bit more ఎక్కువ. Income reasons అనే కాకుండా even as a child with ADHD, they will be bullied a lot, they will be cornered a lot. Why అంటారు? ఇప్పుడు మీరు నేను ఫ్రెండ్స్ అనుకోండి, ప్రతిసారి నాకే ఫస్ట్ ఇవ్వాలి, ప్రతిసారి నేనే చేస్తాను, ప్రతిసారి నేనే డామినేట్ చేస్తాను, నేనే మాట్లాడతాను అంటే వేరే వాళ్ళకి నచ్చుతుందా ఫ్రెండ్షిప్? నచ్చదు. They will try to avoid. That is how an ADHD child is, right? Okay. So he's bullied there itself. He doesn't have many friends. So he doesn't like going to school also.
And also the teachers label, you're a naughty child, you're a stupid child, you're a lazy child, you don't get marks, you're dumb. All these things are bullying, right? Even if a teacher says it, that's why we have to go into that. How the teacher should deal with it, how the peers should be educated about it, how the parents should be educated about it, rather than just labeling a child. అదే నేను అడుగుదాం అనుకున్నా. సపోజ్ ఒక స్టూడెంట్కి ఒక చైల్డ్కి ADHD ఉంటే ఒక పేరెంట్స్ ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలి, ఎలా తీసుకురావాలి, ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటే పేరెంట్ యొక్క రోల్ ఎంతవరకు ఉంటుంది? సో అగైన్ ADHD అనేది వి డోంట్ సే ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇంట్లోనే మా బాబు హైపర్ యాక్టివ్ ఉన్నాడు అనేది ఉండదు, చెప్పలేము. And the diagnosis also, they say it should be in more than 2 situations, more than one. So at least 2 situations. So the 2 situations commonly will be school and house, because that's where the child is most of the times. So the child can also identify. He will just come and tell you, my child is a naughty child. It's very difficult to handle him. Those are the things they will say. But like I said, all the previous symptoms, like, he's not paying attention, he's just running here and there, he's just pulling everyone's hair, or climbing on things as a child. And if it's a little bit adolescent child, then he started taking drugs, and he drives very rashly. All these things you have to include all the symptoms again. They should be educated that these are the symptoms, rather than labeling. Some parents feel it's my problem, I did not discipline the child, or my child is a very defiant child, he doesn't listen or obey to the commands. That's not the thing. So that's the differentiation which the parent needs to understand, rather than just saying my child is a naughty child, that's why he's like that, or his father was also like that, and their grandparents are pampering, or that's why he became like that. Rather than just saying that, go and try to identify what's the problem inside. When you ask the child also, sometimes he can say he feels restless and that sort of a thing. And even normal కూర్చున్నప్పుడు కూడా ఇట్లా కూర్చోడు ఆయన. We have it that, like that, like that, like even clinic లో వచ్చినప్పుడు కూడా he'll just be doing that, this, that. Yeah, we see all these are fidgety things, tapping movements and all that. తీయకు అంటే, So బట్ those are అగైన్ also పేరెంట్స్ subtle అదేదో యాక్టివ్ చైల్డ్ అన్నట్టు చూస్తారు. అంటే ఇది పాజిటివ్ సైన్ అనుకుంటారు. ఆ డల్ చైల్డ్ కంటే ఇలా యాక్టివ్ sometimes they feel it's a good thing అంటున్నా. అదే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫీల్ హ్యాపీ, లైక్ మై చైల్డ్ ఇస్ వెరీ యాక్టివ్ అని. అండ్ మనం మెడిసిన్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా దెన్ ద పేరెంట్ కమ్స్ టు అస్ సేయింగ్, నా చైల్డ్ ముందట అంతగా మాట్లాడట్లేదంట మేడం, నా చైల్డ్ ముందట అంతగా తిరగట్లేదంట. బట్ దాట్ వాస్ ద థింగ్ యూ కేమ్ ఫర్, రైట్? అదే దేర్ విల్ బి సమ్ సప్రెషన్, బట్ దట్ డజంట్ మీన్ హీ ఈస్ నాట్ పేయింగ్ అటెన్షన్. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఇప్పుడు మాట్లాడట్లేదు అంటే దెన్ మై చైల్డ్ హెస్ బికమ్ డల్, హీ బికేమ్ డిప్రెస్డ్ అని వాళ్ళు అనుకుంటారు. దట్స్ నాట్ ద థింగ్. హీస్ పేయింగ్ మోర్ అటెన్షన్ టు ద సరౌండింగ్స్ రాదర్ దెన్ బీయింగ్ మోర్ ఇంపల్సివ్ అండ్ టాకటివ్. అదే అన్నెసెసరీ వాటికి కాకుండా అవసరమైన వాటికి అటెన్షన్ ఇస్తున్నారు. అంటే కన్సిస్టెంట్ గా ఓవర్ ది 6 months ఉండి, ప్లస్ 2 settings లో ఈవెన్ టీచర్ సైడ్ నుంచి కూడా చెప్తారు. కొంతమంది పిల్లలు ఓన్లీ ఇంట్లో చేస్తారు, అది ఏంటంటే మారమ్మ, దట్స్ ఫైన్. బట్ అదర్వైజ్ ఎవ్రీవేర్ ఎల్స్ దే ఫైన్. అట్ స్కూల్ దే ఫైన్, దే కంప్లీట్ అటెన్షన్, నో behavioral problems. When they go to a social setting, they're fine. That's not ADHD. If it's only in one setting, it is not ADHD. That's why we consider 2 settings. Okay. Yeah, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో మీరు అన్నట్టు మోర్ దెన్ వన్ సినారియో. ఓన్లీ టీచర్స్ కంప్లైంట్ చేసినా అగైన్ యూ షుడ్ ఆస్ ద పేరెంట్స్. ఓన్లీ పేరెంట్స్ కంప్లైంట్స్ చేసినా యూ షుడ్ ఆస్ ద teachers. Or if you come to that, then కొన్ని children school కి వెళ్ళని వాళ్ళు ఉంటారు. Then how you see అంటే any other setting, it need not be school only. Any other setting where the child is going consistently, like maybe to friends functions gaani, friends house, relatives you house, can see, or hospital. Some kids only in hospital they are like that because they don't like that environment. Correct. So that can't be ADHD again. Yeah. Maybe they have some bad memory injection అది ఇది ఉండొచ్చు. ఇంకోటి డాక్టర్ గారు, లైక్ ADHD ఉన్న వాళ్ళు మీరు స్టార్టింగ్లో చెప్పారు ఇంటెలిజెంట్ స్టడీస్ బాగానే చేస్తే ఓవర్లుక్ చేసేస్తారు అని. సో సాధారణంగా ADHD ఉన్న చిల్డ్రన్ స్టడీస్లో బాగుంటారా లేకపోతే డల్గా ఉంటారా? So again, it depends from child to child. So కొంతమందికి ఏమవుతుంది, they have good IQ. So good IQ ఉంటే ఏమవుతుంది, అగైన్ ద inattention problem will mask. ఎందుకు అంటారు, even if they're studying for 5 minutes, they're grasping it more. So they don't end up failing an exam. They might actually be toppers also. I've seen ADHD as a child, they had ADHD symptoms, and even currently they're having ADHD symptoms, but they have been into IITs, they have been into NITs and everything. So it doesn't mean they are bad at studies. It doesn't mean they will come to you immediately. But when they will come,
is when they face these relationship problems, the impulsivity valla, the arrogant behaviors and that sort of a thing. That is when they come actually. So like I said, intelligence bagunte, it will get masked, the ADHD symptoms, but not in all again. ఓకే ఓకే సో ఇట్లా మనం లేబుల్ చేయలేము ADHD ఉంటే డల్ స్టడీస్ లో డల్ ఉంటారు ఆర్ సూపర్ ఇంటెలిజెంట్ ఉంటారు అని కూడా చెప్పలేము. Because even a normal intelligent child can score very less just because of ADHD. అట్లా కూడా Because intelligence ఉంది but attention లేదు and he is sitting only for 1 minute లో portion అవ్వదు కదా. కరెక్టే. So of course he'll get less. Yeah. And he'll be labeled dumb. Yeah. That's also there. Yeah. And it is just not about our time అని కాదు, because ADHD children end up going into so many other things in future. To prevent all those things, if ADHD is controlled, then none of the other things come up, right? So that's more important. Yeah. Future Study కంటే ఎక్కువ that is important. అదే మీరు మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు they might go to impulsive They end up having every psychiatric disorder, not just one or two. They can end up having OCD along with ADHD, they can end up having anxiety along with ADHD, they can end up having depression, they can end up having oppositional defiant disorder, what we call, or conduct disorders wherein they start lying, they start stealing, everything. Okay. They can have every possible psychiatric disorder along with ADHD as a comorbid in future if it is not treated. Yeah. Of course, it's not mandatory to have, but it is a possibility. Possible. Substance abuse, risky sexual behaviors, everything. Of course, risky sexual behaviors, drug abuse, again HIV, everything. So it's not one disorder. They can end up having anything and everything. Because I've also seen children where they did not come for ADHD, but they came for other behaviors and then got diagnosed ADHD. Root cause atla undochu. Like, teenagers, 17 years, 18 years, they bought only for the drug addiction, gambling, all these things, disorders. But what they ended up having actually is ADHD, which has progressed to this. And now it's very difficult. Yeah. Okay. Takes more time for them to get cured. Some things are very difficult, right? The conduct disorders. Correct. It's not with the medication. You have to change the behavior. You have to change everything. You have to rehabilitate the child. Yeah. It gets very difficult. Yeah. And they have been thrown away from the society because he's doing all these stunts in the society, putting cameras into the girls' washrooms. All these are part of ODD. Oh, okay. ODD, conduct disorders. Okay. So all these have those will not, they are not in a stage to listen to anything now. Yeah. So all these behaviors have underlying psychiatric problems, psychiatric issues. Okay. అదే మీరు ఇందాక అన్నట్టు gambling అని ఇంతకు ముందు we had a podcast with a psychiatrist. Everyone was telling like కామన్ ఇష్యూ దీస్ డేస్ పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఇట్లా గేమింగ్లో గ్యాంబ్లింగ్లో 5 lakhs, 10 lakhs. There was a child who swiped 15 lakhs from his father's credit card anta ee gambling lo. So ee underlying disorder vachesi that's also a sort of a dopamine rush for them, right? Which is needed. అంతవరకు వెళ్ళే బదులు స్టార్టింగ్లో డయాగ్నోస్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. అండ్ మోరోవర్ డాక్టర్ లైక్ మనము ADHDకి అంటే ADHD అనుకుంటాము. సో ఇలాంటి పాడ్కాస్ట్లో ఇవి చూసి ఒకవేళ ఓకే మా చైల్డ్కి ADHD ఉంటుంది అనుకుంటే సో దానికి సిమిలర్గా ఉండే సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, లైక్ డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ ADHD? So like I said, one of the things can be depression. So wherein it can resemble the inattention type of ADHD a little bit, wherein the child is not able to pay attention, it looks very amotivated, disinterested, which can be consequence of ADHD or which can be like ADHD also sometimes, right? And the other thing can be bipolar affective disorder antam. దాంట్లో ఏంటంటే అన్ని హైస్ కూడా ఉంటాయి, లోస్ కూడా ఉంటాయి. బైపోలర్ అంటే మేనియా ఉంటుంది, డిప్రెషన్. సో డిప్రెషన్ అగైన్ ఇట్ రిజెంబల్స్ లైక్ దిస్. మేనియా అంటే అగైన్ the risk taking behavior, impulsivity, the talkativeness. So it can look like that. But bipolar లో ఎట్లా ఉంటుంది, it comes in episodes and goes away. So he is normal in between. ADHD లో అట్లా కాదు, it's a continuous. So that's where you can differentiate mainly. Okay. So multiple అంటే క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. Yeah, it is very clear to the psychiatrist. To an expert psychiatrist. అండ్ డాక్టర్ గారు లైక్ ఈ ADHD అనేది లైక్ మీరు అన్నారు జెనెటిక్ అయి ఉండకపోవచ్చు అని. సో దే వోంట్ బి ఎనీ జెనెటిక్ రీజన్ ఫర్ షూర్? జెనెటిక్ ఉండదు అని నేను చెప్పలేదు. జెనెటిక్ కాజెస్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. ఓకే. బట్ ఇట్ ఆల్సో కెన్ come as a development. Okay. As a development as in even right inside the tummy of the mother.
సో ఇట్ క్యాన్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద ప్రీనేటల్ ఫేజ్, అంటే బాప గాని బాబు గాని పుట్టక ముందు, ఈవెన్ మదర్ స్ట్రెస్, ఈవెన్ మదర్ ఏమన్నా ఆల్కహాల్ వాడినా, స్మోకింగ్ చేసినా, మదర్కి ఏమన్నా ఫీవర్స్ వచ్చినా, మదర్కి డయాబెటీస్ వచ్చినా, హైపర్ టెన్షన్ వచ్చినా, వాట్ ఎవర్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెనింగ్ బిఫోర్ బర్త్ ఇన్ ద స్టమక్, అంటే బాబు గాని పాప గాని ప్రెగ్నెన్సీ కడుపులో ఉన్నప్పుడు, ఎనీథింగ్ ఆర్ డ్యూరింగ్ ద లేబర్ అంటే ప్రీమెచ్యూర్ బర్త్స్ కానీ, లో బర్త్ వెయిట్స్ కానీ, లేదా అస్ఫిక్సియా అంటే మనకి పుట్టినప్పుడు వెంటనే వేడవకపోతే బ్రెయిన్ డామేజ్ కానీ, సో ఎవ్రీథింగ్ క్యాన్ కాజ్ ఇట్. అండ్ పుట్టిన తర్వాత మనకు వచ్చే జాండిస్ కానీ, ఈవెన్ ఎక్స్పోజర్ టు స్క్రీన్ టైమ్ ఆఫ్టర్ బర్త్, anything can cause ADHD. When it comes to neurodevelopmental disorders like ADHD and autism, idi adi ani manam point out chesi cheppalem because it's a neurodevelopmental. Some people may have some genetic cause, and it can be part of other syndromes also. That's also possible. Doesn't mean it should not be genetic at all. Genetic. But oka child ku undi, వాళ్ళ సిబ్లింగ్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, డెఫినెట్ గా ఉన్నాయి, ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. ఈవెన్ ఇఫ్ దే డెంట్ హ్యావ్ వాళ్ళ మదర్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు ఏమీ లేకపోయినా కూడా, అంటే ఆ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు స్టిల్ దేర్ ఇస్ అ ఛాన్స్. దట్స్ దేర్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ అప్పుడు ప్రాబ్లం లేకపోయినా ఒకవేళ ఎన్వైరన్మెంటల్ లైక్ ఫ్యామిలీ యొక్క సిచ్యువేషన్స్ అవి కూడా ఇంపాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందా? అంటే ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్స్ మైట్ నాట్ ఇంపాక్ట్ యాజ్ మచ్, బట్ ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ ద ప్రీనేటల్ అండ్ డెలివరీ టైంలో ఇంకా పోస్ట్ నేటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువగా. దెన్ కమింగ్ టు స్క్రీన్ టైమ్ లిటిల్ బిట్ యాడింగ్. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ దే డూ ఇంపాక్ట్ ద అదర్ ఎమోషనల్ థింగ్స్, రైట్? సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో లైక్ డైట్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అంటారా? బికాస్ మనం ఇప్పుడు ఈ చాక్లెట్స్, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ కామన్ క్వశ్చన్ asked, and I've seen lot of kids being restricted on all sorts of food just for the sake of it. Ante again, it's nothing 100% proven. Everything, the study is going on. They of course we do say avoid the sugars, the artificial sweeteners, artificial coloring agents, and better to avoid some citrus fruits, and better to avoid gluten free, casein free diet antamu. Adi konisal antam, but how much it is really tried and tested, it's very difficult to say. So we cannot so just because a child is hyperactive doesn't mean you exclude the child of all the diet which is needed for his nourishment. Correct. Be it an autistic or ADHD children. I specifically go with which are not harmful, like the sugars, you can avoid the artificial sweeteners and everything. But fruits and vegetables better to give, and moderation, unless the child is not tolerating it. India ane manaki gut brain axis ani untundi. So the theory behind this food and the mental health is basically the gut brain axis. So em avutundante konni foods, konni children chustam స్పెసిఫిక్ గా మిల్క్ తాగినప్పుడే లూజ్ మోషన్స్ వెళ్ళిపోతున్నాడు, లేదా కాన్స్టిపేషన్ అవుతుంది. దే వెరీ క్లియర్ అబౌట్. సో దాట్ కెన్ ట్రిగర్ గట్ బ్రెయిన్ యాక్సెస్ అనేది. అక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది లాగా ఫార్మ్ అయ్యి మన స్టమక్ లో ఇట్ విల్ కాజ్ అ బ్యారియర్, బ్లడ్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఇట్ గోస్ టు ద బ్రెయిన్. దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ కాజెస్ సమ్ సిమ్టమ్స్ లైక్ దిస్. బట్ ఇట్ నీడ్ నాట్ be like every food will cause. Ippudu just because one child had it doesn't mean every child should be stopped on milk. So unless I ask, like unless the child is really not tolerating certain sort of food, I don't really say completely restrict it. You can give it in moderation, but don't restrict it completely. సో లైక్ ఎర్లియర్ డేస్ అంటే జస్ట్ ఒక 5-6 years బ్యాక్ ఈ డైట్ అనేది కొంచెం హైప్ ఉన్నప్పుడు మేము అనుకునే వాళ్ళం, లైక్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ సైకియాట్రిక్, దో వీఆర్ డాక్టర్స్, సైకియాట్రిస్ట్ కాదు కాబట్టి నేను మా హస్బెండ్ అనుకునే వాళ్ళం లైక్ ఈ చిప్స్, ఈ స్వీట్స్, ఇవన్నీ చాక్లెట్స్ ఎక్కువ ఇచ్చేస్తున్నాం కదా, ఐస్ క్రీమ్స్ ఎక్కువ ఇచ్చేస్తున్నాం కదా, సో మేబీ ADHD అనేది ఓవర్ డయాగ్నోజ్ అయ్యి ప్రతి ఒక్కరికి ADHD అనేస్తున్నారు సైకియాట్రిస్ట్. అవన్నీ తగ్గించేస్తే లైక్ ఇప్పుడు ఇమీడియట్ వన్స్ ఈట్ చిప్స్ దిల్ గెట్ ఇమీడియట్ డోపమైన్ అండ్ దట్ షుగర్ సడన్ గా పడిపోతుంది కదా. సో అలా ADHD ఈస్ గెటింగ్ మిస్డయాగ్నోజ్డ్, ఓవర్ డయాగ్నోజ్డ్ అని we were thinking అనమాట. It's not really that correlation. Yeah. సో అంత అంటే లైక్ అది ఒకసారి తింటారు, బట్ అగైన్ లైక్ త్రూ అవుట్ ద డే మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్లో యూ కెన్ ఫిగర్ అవుట్ whether the child has ADHD or not. And mostly we are concerned about the gut symptoms again. Only then we know the child is not tolerating that food and probably that's triggering it.
Okay. And some parents do say, specifically food తిన్నప్పుడు ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. Then at least we can think of stopping it. But when you typically know there's no correlation between what he's eating and what he's doing, then why stop it? Correct. And even if you're stopping it, I would say the child should get the necessary nutrients, right? So at least you have to start him on supplements like the calcium supplements, B complex supplements. The syrups are available, wherein they're sugar free again. Okay. So those are needed. Those are important. Yeah. And suppose ఇప్పుడు ఒక చైల్డ్కి ADHD ఉంది లైక్ అండ్ వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకుండా వదిలేసాం అనుకోండి, మీరు ఇందాక అన్నారు మల్టిపుల్ డిజార్డర్స్ అట్లా వస్తాయని. సో లైక్ ఇంకా క్లియర్గా మీరు చెప్పాలి అంటే యాజ్ అ సైకియాట్రిస్ట్, సపోజ్ లైక్ వాళ్ళకి టబు ఉంది, సరేలే పెద్దగా అవుతుంటే అంటారు కదా, కొన్ని రోజులు అయితే సెట్ అయిపోతారు, కాలేజ్కి వెళ్తే సెట్ అయిపోతారు, పెళ్ళి అయితే సెట్ అయిపోతారు అని ఇట్లాంటివి మన దగ్గర వింటుంటాం. సో అలా వదిలేస్తే ఎలా అవుతారు? సో లైక్ ఐ ఆల్రెడీ సెడ్, సో ఇక్కడ ఏంటంటే it starts within. They are struggling, they're putting all their efforts, everything is going at vain, they're being labeled, they either give up and end up going into depressions, anxieties and committing suicide sometimes. Or when they don't have the confidence or the strength to commit suicide, they end up taking the help of alcohol, smoking, drugs, or the boyfriends, girlfriends helping them out in their ventilating themselves, or the sexual behaviors. And in worst case scenarios, they just get defiant now. Cheppindi vini inka they are vexed up, so they start retaliating. I won't listen, do whatever you want. They run away from the house, they do what not to earn their living. They might, because they're out of the house or the parents are not listening, they're not supporting, they end up stealing things, they end up lying to their parents. Did you write the exam? He might say, yes, I've written the exam, rather than he would have bunked the exam. Because why unnecessarily giving the exam, getting disappointed, getting the parents disappointed, getting blamed, that guilt, that shame, why? So again, everything. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ మనము అంటే పేరెంట్స్కి ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నారు అట్లా అనుకుంటాము, బట్ ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న పిల్లలు, ADHD ఉన్న పిల్లలు సైలెంట్గా వాళ్ళు గో త్రూ అయ్యే ఎమోషన్స్ అవన్నీ ఎలా ఉంటాయి అంటారు? So this is the thing again. They feel, hopeless. They feel helpless. ఇంకెందుకు, worthless. I'm not making my parents proud. సో ఇంకా నేను ఎందుకు బ్రతకాలి, చచ్చిపోతే బాగుండు. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ కూడా అంటుంటారు, నీ బదులు నేను వేరే వాళ్ళని పెంచుకున్నా బాగుండేది, నేను కనకపోయినా బాగుండేది, నాకు ఇన్ని కంప్లైంట్స్ వచ్చేది కాదు స్కూల్ నుంచి. సో మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. దే విల్ ఆల్ డిస్ప్లేస్ ఎవ్రీథింగ్ టు ద చైల్డ్ వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్, వై ఇస్ ద చైల్డ్ బిహేవింగ్. సో వెన్ యూ కమ్ డౌన్ టు వై ద చైల్డ్ ఇస్ బిహేవింగ్ అండ్ try to solve that rather than just blaming the child, a lot of things will be resolved at the school level and the house, the parents level. సో మనము వాళ్ళు అలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అని కోపం తెచ్చుకొని ఫ్రస్ట్రేట్ అంటే యాజ్ హ్యూమన్స్, పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో హ్యూమన్స్ కాబట్టి అలా అయినా కూడా నెక్స్ట్ కొంచెం మీరు కామ్గా ఉన్నప్పుడు అలా సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్ట్ చేసుకొని పిల్లలు కూడా అలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం ఉందో, వాళ్ళు అలా లేజీగా, రిలక్టెంట్గా, ఆరోగెంట్గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఏదన్నా సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లం గో త్రూ అవుతున్నారేమో అని ఒకసారి ఆలోచించి సైకియాట్రిస్ట్కి చూపించడంలో తప్పులేదు అని మా ఉద్దేశం. డాక్టర్ గారు, లైక్ ఈ ADHD మనం ఇంత మాట్లాడుకున్నాం కదా, సో దానికి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి? లైక్ ఓన్లీ కౌన్సిలింగ్ అంటారా, లేకపోతే మెడిసిన్సా, లేకపోతే ఇంజెక్షన్స్ వరకు అవసరం అవుతాయా? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సైకో ఎడ్యుకేషన్ అనేది మనకి ఏ డిజార్డర్ ఉన్నా ఫస్ట్ సైకో ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి అంటే, యూ షుడ్ ఎడ్యుకేట్ ద చైల్డ్, you should educate the children about the symptoms, you should educate the parents about the symptoms, you should educate the teachers about the symptoms. How subtle the symptoms can. Edo pedda symptoms vachedaka chuse kani even the subtle symptoms can be identified. And second thing would be some therapeutic methods like parent management techniques antamu, teacher training techniques, ante how to deal with a child with ADHD so that he performs better and also has less stress. Okay. So దాంట్లో కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి మనకి. ఏంటి అంటే, గివ్ దెమ్ షార్ట్ అండ్ ఫర్మ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. పెద్ద పెద్ద సెంటెన్సెస్ చెప్తే వాళ్ళకి అసలు అటెన్షనే ఉండదు, అంతా మీరు చెప్పే అంత సోదంతా వాళ్ళకి అర్థం కాదు. సిట్ డౌన్ అంతే. యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. కెన్ యూ ప్లీజ్ సిట్ డౌన్ ఇస్ నాట్ ద థింగ్. యూ సే దట్ జస్ట్ సిట్ డౌన్, దట్స్ ఇట్. That's easier for them to understand and follow. So it should be firm and short. That's one technique. And second thing is avoiding distractions. Avoiding distractions as in, for suppose he has to sit for studying.
So remove all the distractions from the table, and his table should preferably be in the corner of the room, facing towards the wall, not able to see from the window the birds coming, the butterflies going and all that. Not putting any phones beside, and putting all the necessary things with needed, like the pen, the paper, the water bottle, the snack, whatever. Okay. So to avoid as many distractions as possible, and you have to see the attention span. Attention span is different from child to child. So what is the attention span? We need to understand first. So Danki, we can put a timer first and see how long can we study without getting distracted. So that will be our attention span. When you know the attention span is 5 minutes, there's no point making the child sit for 30 minutes. So you make sure he sits for 5 minutes, takes a break at least for 2 minutes, and then come back and sit for another 5 minutes. Okay. That's how the small things. And then any task needs to be cut down to short pieces. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి బెండకాయ కర్రీ చేసుకొని రమ్మని కాదు. Break it into tasks. First, take out the vegetables. Okay. Just cut the vegetables. So small and simple tasks for them to understand and follow through. Okay. They cannot do everything at once. So just make it into small tasks. That I just gave it as an example, but coming to studies also, play also, everything. Even the day-to-day activities, like just removing their clothes from the closet, or brushing or bathing, everything needs to be broken into small tasks for him to follow through and finish it on time. Correct. And he should have a regular set routine. That's also very important for the child to understand. And to drain out their energy, the hyperactive children and all, we can give certain activities. To improve their attention, we can give certain attention improving activities. Those are also there. And model the child, the behavior you want from the child. అంటే మనం మోడల్ చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే. జస్ట్ మనము నువ్వు టైంకి కూర్చొని చదువుకో, టైంకి తిను అని మనం ఫోన్ చూసుకుంటా కూర్చొని తినకుండా ఫోన్ చూసుకుంటా, దట్స్ నాట్ ది థింగ్. యూ హ్యావ్ టు మోడల్ ఇట్, అండ్ ఆల్సో రివార్డ్ అండ్ పనిష్మెంట్. So whenever the child is following your instructions or doing a good behavior, reward the child. Make sure the child understands that he is being rewarded for that good behavior. And చదివాడు కాబట్టి నేను ఇచ్చేసానని కాదు. Make it clear to him, నువ్వు ఈరోజు చదివావు 5 minutes, so I'm giving you this. His favorite thing. Or punishment. As in punishment అంటే కొట్టడము తిట్టడం కాదు. It's about removing the reward. So whatever reward he was supposed to get, or you can have a reward chart wherein you give him 1 star for each behavior, and when he gets at the end of the day 5 stars, he might get maybe a chocolate or whatever. So when he does something wrong, then 1 star will be removed. So he has to do another good behavior to get that star. Or just time out. Just standing at one place, in a boring place, but in your vicinity, in the hall, not in some dark place, not in some dark room. It is not for him to really get anxious or depressed. It's only for him to know that he has done something wrong, so he's being punished. So he's just getting bored. So ADHD children can't be at one place, in a silent place wherein he cannot see anything entertaining. He cannot be quiet. So that's a punishment. So that's also there. And then you have to make through. Homework complete cheyani cheppadanga. You have to go and check the homework also. Okay. So everything is a necessary thing to make the child improve. Okay. But sometimes even some children, they have only SLD. SLD అంటే వాళ్ళకి అటెన్షన్ బాగానే ఉంటుంది, ఇంటెలిజెన్స్ బాగానే ఉంటుంది, బట్ దే హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్లీ విత్ మ్యాథ్స్, డిస్కాల్కులియా అంటాం. దే హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ ఓన్లీ విత్ రైటింగ్. కొంతమంది కిడ్స్ అంటారు, వెన్ ఐఎమ్ ఈవెన్ డూయింగ్ ద అసెస్మెంట్స్, ఐ ఆస్క్ దెమ్ టు రైట్ సంథింగ్. ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ రైటింగ్. ఐ డోంట్ వాంట్ రైట్. Either they don't like it, or they have that attention problem wherein they cannot sit and write in the exam. But they are good at orals. Okay. That sort of a thing can be there. Wherein it's called dysgraphia, where there's problem in writing. దీంట్లో ఏంటంటే బీని డి లాగా రాయడము, all these reversals, spelling mistakes, all these things come, or very slow writing, all these things come in that. And one more thing is dyslexia is wherein learning is a problem, speaking is a problem. That's one. Orals become a problem. So ivanni kuda the teacher should be taught how to differentiate. And even if there is subtle sign, if they come to the doctor, we have assessments on that, wherein we identify either it's intelligence problem, లేదా attention problem, లేదా SLD, specific learning disorder. Because we cannot say everything is same. Everything is different, diagnosis is different, causes are different, the way we manage it is very different. ఇప్పుడు SLDకి మనం కూర్చొని అటెన్షన్ పైన ఫోకస్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ అది సాల్వ్ కాదు. Correct. We have to send him for remedial education, wherein the special educator can tell him how to deal with problem in maths అనుకోండి, how to deal, smarter ways to do calculations, that sort of a thing is needed. Easier ways to okay. So ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తారు, అండ్ టాబ్లెట్స్ అలా కూడా అవసరం అవుతాయి. Tablets also there. So when these subtle things are not working, and
the child is also very hyperactive. It's very difficult to manage on basis of ila cheppadam easy but cheyadam really tough. Correct. So then we have to go for medications. Medications అనేవి మనకి 2-3 types ఉంటాయి. As a child even మనం అనుకుంటాము 3 year 4 year కి ఏం మెడిసిన్స్ ఉంటాయి, మెడిసిన్స్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్, బట్ యాక్చువల్లీ మనకు ఉంటాయి అంటే దే ఆర్ నాట్ రియలీ ADHD medications, but there are some medicines like antipsychotics antam. Because even as a 4-year 5-year-old child, when he comes to me, if it's needed, I will have to start him on that. And it definitely improves him. అంటే మెయిన్గా ఇక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే ఆటిజం కూడా ఉందనుకోండి, దే విల్ నాట్ సిట్ ఫర్ థెరపీ. కూర్చోడు, అప్పుడు స్పీచ్ డెవలప్ కాదు, ఏమి డెవలప్ కాదు, అప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో వాట్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ నౌ? వీ కెనాట్ సే మేక్ ద సైడ్ ఇట్ వితౌట్ డిస్ట్రాక్షన్ అని చెప్పలేము. అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఇస్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్, బట్ ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్ రాకుండా మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్ రాకుండా టాబ్లెట్ ఇచ్చుకుంటే దేర్ బి వండర్ఫుల్ ఇంప్రూవ్మెంట్. దేర్ హావ్ బీన్ లాట్ ఆఫ్ కిడ్స్ హు హావ్ ప్రోగ్రెస్డ్ రియలీ వెరీ వెల్. ఆటిజం కిడ్స్ విత్ ADHD ప్రోగ్రెసింగ్ వెరీ నైస్. మంచిగా అన్ని డెవలప్ చేసేసుకొని దే గాట్ రిడ్ ఆఫ్ ద మెడికేషన్ ఎవ్రీథింగ్. FDA అప్రూవల్ 6 తర్వాతనే ఇవ్వచ్చు. సో దెన్ డజంట్ మీన్ విల్ వెయిట్ ఫర్ 6 years and then only give him therapies. That's a very big thing, very big risk, right? అప్పటికే ఇంకెక్కువ అయిపోతుంది. Then there's no point in giving them. Correct. అప్పటి వరకు స్పీచ్ లేదు, ఏం లేదు, కమ్యూనికేషన్ లేదు, he is not toilet trained, nothing. It's very difficult. Development delays. When it's needed, it's absolutely required. There are medications, though there are some substances of abuse, there will be certain risk factors, certain side effects. బట్ అవి మెల్లిగా మానిటర్ చేసుకుంటూ గ్రాడ్యువల్గా స్మాల్ డోసెస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే దెర్ విల్ బి వండర్ఫుల్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఓకే. అండ్ చాలా అదే మనం అనుకున్నాం, చాలా మంది పేరెంట్స్కి ఇట్లా లైఫ్ లాంగ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనే భయం ఉంటుంది. సో వాళ్ళు తీసుకోవాలంటారా లైఫ్ లాంగ్ టాబ్లెట్స్? సో అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్. సో కొంతమంది చిల్డ్రన్ లైక్ ఐ సెడ్ until 18 years he might need అని చెప్తాం. When the parent asked me at the very first day how many days I should use, the question I don't have an answer to that. Okay. So we say as long as the child needs it. As long as the child needs it, probably he might get weaned off at the age of 18 years. Like I said, the myelination avutundi kabatti automatically he will overcome the attention problems and he might do well. But sometimes it might progress to adulthood kabatti when it's affecting his tasks, day to day activities affect avutunnai, job lo urke terminate chestunnaru ante, is that better or is this better? So you have to see the risk and benefit like any other thing. Pregnancy-లో కదా మనం మందులు ఇచ్చేటప్పుడు రిస్క్ బెనిఫిట్ చూసుకొని ఇస్తాం కదా, అట్లానే చైల్డ్లో కూడా. So it is difficult to accept for the parent, it is difficult, but to see the side effects also and కొంచెం growth restriction అవుతుంది because the child will not feel hungry. So అట్లాంటప్పుడు మనకు drug holidays options ఉంటాయి. So we say whenever the child is not going to school or doesn't need too much attention, you stop the drug. In summer vacation you stop the drug so that he gets that catch up growth antam. So those options are there. But that doesn't mean just because the side effect will be there, I'm not giving the child anything. Then look at the risk. Correct. That's important. అదే సేమ్ మన రెగ్యులర్ నాన్ సైకియాట్రిక్ మెడిసిన్స్ కూడా అంతే. ఇప్పుడు కొలెస్ట్రాల్ రిలేటెడ్ టాబ్లెట్స్ కదా, ఇప్పుడు మనకి బీపీ అయినా షుగర్ అయినా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, స్టాటిన్స్ కి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. అలా అని స్టాటిన్స్ ఇవ్వకుండా అయితే ఆపేయరు కదా. సో లైక్ అదే మీరు అన్నట్టు రిస్క్ బెనిఫిట్ వే చేసుకొని like only a doctor can do that. Kabatti doctor దగ్గరికి వెళ్ళి there's no harm in trying the therapies and the parent management techniques and everything. But if he is a very severe case and very young child, those things will not work. Correct. So then you have to start counseling. Like, and doctor like adults exclusive ఇప్పుడు మనం పిల్లలు అండ్ టీనేజర్స్ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అడల్ట్స్ ఎక్స్క్లూసివ్గా మీ దగ్గరికి లైక్ నాకు ADHD ఉంది అని అలా వస్తారా? అండ్ రీసెంట్గా మనం ఆలియా భట్ కూడా విన్నాం కదా, లైక్ షీ వాజ్ టెలింగ్ హర్ సెల్ఫ్ దట్ ఐ హ్యావ్ ADHD అండ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ట్రీట్మెంట్, ఐ గాట్ ట్రీట్మెంట్ విత్ ADHD అని. సో ఇలా పెద్ద అడల్ట్స్ సక్సెస్ఫుల్ అయిన అడల్ట్స్కి కూడా ADHD ఉంది అని మీ దగ్గర కేసెస్ వస్తాయా? So like I was emphasizing, ADHD need not affect only the academics. When they have good IQ, they will be very successful. They can be good engineers, good doctors, good actors or actresses, whatever. But where the problem arises is in the job sometimes, wherein they are not able to finish the deadlines, wherein they have so many thoughts. They want to be an entrepreneur, they want to start, today they want to start a business, but they'll just start it and tomorrow they don't feel motivated enough, attention is not sustained, they just drop it out. Then again they invest in something else. It might look little bit like the bipolar, but it's not like that. Because like I said, bipolar is an episodic thing, but this is a continuous thing. So they start they join yoga classes
They go for 10 days, then stop it. They go for karate classes, go for 10 days, stop it. And at home also, it's very difficult for them to even get their house clean, finish their work on time, go to the office on time. And complaints come from the partners, wherein my husband doesn't take care of anything. He's like a child. I have to take care of everything. Or the impulsivity will make them very arrogant or rude. Or they might just throw the objects in anger. These things will cause a lot of interpersonal issues, like marital issues. And that is when they realize, they end up again taking this alcohol, smoking. That becomes a lut type of again, all these things, that is when they come for help. Adults That is when they come for help, and that is when they need help also. Then we cannot just rule it out saying, no, you might be just depressed. We have to go into the depths, understand the problem, and if you find the ADHD symptoms in the past also, rather treat him for ADHD and not just depression. ఓకే. సో అంటే డిప్రెషన్ లో కూడా మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు. మనకు అనిపిస్తుంది పని చేయబుద్ధి కాదు, ఉంటుంది కొంచెం కామన్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, బట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు డీలింగ్ ఇట్. బికాస్ అట్లాంటి వాళ్ళు మనము ఎన్ని యాంటీ డిప్రెషన్స్ ఇచ్చినా కూడా దెర్ విల్ నాట్ బి దిస్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఓన్లీ వెన్ యూ డయాగ్నోస్ ఇట్ రైట్లీ అండ్ ట్రీట్ ఇట్ రైట్లీ దెర్ బి ఇంప్రూవ్మెంట్. ఏదో అంటే లైక్ బాగా సంపాదించేస్తున్నారు కదా అని లైక్ వాళ్ళకి లేదు, ఏం సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లం లేదు అనుకోవడానికి ఏం లేదు. అదర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ లైఫ్లో కూడా దే మైట్ బి అండర్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ కాంప్లికేషన్స్ ఉండొచ్చు. సో దాట్ అట్లాంటి వాళ్ళకి కూడా మీ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ వస్తారు. డాక్టర్ గారు, ఫైనల్గా లైక్ మనం కిడ్స్ ఈ ADHD గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి, ఈ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడున్న కరెంట్ స్కూల్స్ అండ్ ఈ డిఫరెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి కదా, సో స్కూల్స్ వాళ్ళు ఏమైనా మెజర్స్ తీసుకుంటున్నారా ఇలాంటి ADHD పిల్లల్ని ఎలా డీల్ చేయాలి అని? సో స్కూల్స్ కూడా ఈ మధ్యలో దే హ్యావ్ బికమ్ మోర్ అవేర్. So they have their own school counselors, and they are doing the assessments regularly, and when the teacher finds some red flag signs like the inattention, overactivity, or misbehaviors and all, they are sending them to the school counselors first. They are identifying the problem, they're doing basic assessments, and if needed they are referring to the psychiatrist. And just because the child is diagnosed ADHD doesn't mean he should be put out of the school and put in a special school. So they have this inclusive education model. Okay. A lot of schools are doing it, even for the blind, even for the deaf, dumb. They have a lot of such inclusions nowadays. So the child doesn't feel left out, again be bullied based on that, see you're going to a special school. Correct. Nothing like that. But rather the teachers are taking some extra measures for such children. Exam paranga gaani konni extra ipudu specific learning disabilities unna vallaku kuda మనకి కొన్ని ఎగ్జెంప్షన్స్ ఉన్నాయి బోర్డ్స్ నుంచి కూడా, ఇప్పటి నుంచో ఉన్నాయి. మోర్ సో ఇట్స్ బికమింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ నౌ డేస్. అంటే ఇప్పుడు క్యాల్కులేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న కిడ్స్ కి క్యాల్కులేటర్స్ అలౌ చేయడం. వెన్ దే ఆర్ psychiatrically diagnosed in a government setup and labeled it, then they do give such exemptions. ఇప్పుడు అటెన్షన్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కొంచెం ఎక్స్ట్రా టైం ఇవ్వడము అట్లాంటివి ఉన్నాయి. అసలు పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ అనేదే రాంగ్ టర్మ్. ఎందుకంటే యూ షుడ్ ఇంక్లూడ్ ద చైల్డ్. అసలు చైల్డ్ ఎక్కడ ఉంది పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ లో? రీసెంట్ గా కూడా వీ హ్యాడ్ ఎ డిస్కషన్ ఆన్ దిస్, అండ్ ఎవర్ లైక్ ఇట్ షుడ్ బి మేడ్ child teacher parent interaction or something like that, rather than calling it parent teacher meeting, wherein the child also feels included, asked opinions and what his problems are, and how it is discussed of how to resolve the problem rather than just blaming the child. Or అంటే ఇప్పుడు టీచర్స్ మీ పేరెంట్ మీద మీరు సరిగా చూసుకోవట్లేదు, హోంవర్క్ చేయట్లేదు అనకుండా, పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీద మీరు సరిగా చెప్పట్లేదు అందుకని మా చైల్డ్కి తక్కువ వస్తున్నాయని చెప్పకుండా, ఇట్స్ లైక్ స్మాల్ మీటింగ్ లాగా పెట్టుకొని వేర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ అరైజింగ్ అని డిస్కస్ చేసుకొని అక్కడ రిజాల్వ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. యా కరెక్ట్, మీరు అన్నది లైక్ పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్, లైక్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఐ వెంట్, యూస్ టు గో ఐదర్ కంప్లైంట్స్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్స్, అంతే, లైక్ ఫర్ యువర్ చైల్డ్. సో హియర్ ఓన్లీ బ్లేమ్ గేమ్ ఇస్ గోయింగ్, అంతే మోస్ట్లీ. నువ్వు చేయట్లేదు నేను చేయట్లేదు, అండ్ కంప్లైంట్ వస్తే పేరెంట్స్ కొంచెం అంటే యాంగర్ తోని వెళ్ళి ఇలా 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 అంటే అగైన్ చైల్డ్ విల్ షట్ ఆఫ్. ఒక్కొక్కసారి చెప్పని కూడా చెప్పారు, పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ ఉందని కూడా చెప్పండి. ఇప్పుడు అంటే మెయిల్స్ వచ్చినాయి, మెసేజెస్ వచ్చినాయి కాబట్టి మనకు తెలుస్తుంది, కానీ అప్పట్లో goes with how you are training your child, right? Rather than he being feel judged, it should be feeling understood. అదే, ఈవెన్ ఇఫ్ ఈస్ బంకింగ్ అ క్లాస్ అని టీచర్ చెప్తే ఎందుకు బంక్ చేస్తున్నావు అది ఇది అని తిట్టకుండా ఎందుకు బంక్ చేస్తున్నాడు, టీచర్ ఏమైనా అంటుందా, ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా అంటున్నారా, లేదా ఆయనకు అర్థం అవ్వట్లేదా, యూ నీడ్ టు గో ఇన్ టు ద డెప్త్స్, then the issue will be solved. Otherwise the child is only going more inwards, not expressing his feelings. As an adult he turns out to be a introverted, pessimistic, or
గిల్ట్ అంటే సెల్ఫ్ బ్లేమ్ చేసుకునే పర్సన్ అయిపోతాడు అంతే, రాదర్ దాన్ సీయింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్. సీన్ లాట్ ఆఫ్ అడల్ట్స్, బట్ when you go back to the past, this is how their parenting was. They were always blamed. ఇది చేయలేదు, అది చేయలేదు, ఇట్లా చేసావు అందుకని మా డాడీ నన్ను తిడుతున్నాడు, this that. Why to express? ఇలానే ఉండిపోతే సరిపోతుంది and they develop that attitude. ఇప్పుడు రీసెంట్గా లాట్ ఆఫ్ బుక్స్ అండ్ చాలా రీసెర్చ్ అవుతుంది లైక్ childhood trauma. Like actually, every psychiatric disorder in an adult, almost 90% I've seen there's something from the childhood. Be it with upbringing or be it with bullying or being with the school environment, something is there definitely. But sometimes it's very difficult to treat those. Like, that's why we have to go back to our childhood and chudali, like our awareness undali. And unfortunately we cannot do that only in the just one consultation. We need proper therapy and other things sessions, where again the patient might not afford, he might not have the time, or the parents might not support, saying how can me beating the child be a problem? I got beaten 1,000 times in my childhood. Did I get any depression? యాక్చువల్లీ నేను ఈ క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకున్నాను, లైక్ ఇప్పుడు మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా తిట్టడం కొట్టడము అని. సో ఐ వాజ్ లైక్ యాజ్ అ సైకియాట్రిస్ట్, లైక్ ఈ రోజుల్లో తిట్టడం కొట్టడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు? ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే లైక్ ఇప్పుడు చాలా మంది గేమ్స్ ఆడుతున్నారు, మొబైల్ చూస్తున్నారు, దే నాట్ గెటింగ్ గుడ్ ర్యాంక్స్ ఈవెన్ దో పేరెంట్స్ ఆర్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ ఆల్ దాట్. సో మనం అంటే మేము కొట్టకుండా తిట్టకుండా పెంచడం అనేది ప్రాబ్లం అంటారా? So that's what again, so akla question వేసినప్పుడు, so if you actually see the kids who are being beaten, are they really happy? Are they being good adults? ఆ క్వశ్చన్ వేస్తే, బికాజ్ ఏదర్ సరే భయానికి ఏదో చేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు, కానీ లోపల వాళ్ళకి చాలా యాంగ్జైటీ ఉంటుంది, చాలా బాధ ఉంటుంది, they lose the trust because their own parents don't understand them. They don't feel like trusting anyone, even the future partner or anyone. Or they become defiant. Because I have a 3-year-old, and even if I shout once, they're like, you shouted at me, so I'm not going to do it. Correct. Nowadays the kids are like, manam akla lekunde, but ippudu akla unnaru. Rather I say, Nana, please sit down, then they listen. So that's how they are. Maybe adi a genes anukovala, that is how the environment has modified them or whatever. They are 3-year-old, they have not gone and seen any podcasts or internets, or they don't know how, they should not be beaten, but they are like, you pet me or you shouted at me, then I am not going to do it at all, and they cry about it for like one day. It's not like, okay, sare అయిపోయింది తిట్టేసింది అయిపోయింది, no. Even తిట్టడం వదిలేసేయండి, ఎందుకు కొడుతున్నావు చెల్లిని అంటే కూడా, నువ్వు అరిచావా నా మీద అని, how can you question me? Rather than if I was said, please Nana, don't just play like this, that would be a better option for them. I mean, they would have accepted it. Then I'm also learning a lot from them actually. I didn't realize, just saying why you hitting, that will also be a problem. I didn't know that. Correct. We learn a lot from children. Like అప్పట్లో పేరెంట్స్ మైండ్ సెట్ అలా లేకుండే. లైక్ ఇఫ్ ఐ టేక్ మై పేరెంట్స్, వాళ్ళు చెప్పింది ఈవెన్ టిల్ నౌ మై మామ్ చెప్పిందే నేను వినాలి. లైక్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అలా ఉంది. బట్ నౌ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ మై డాటర్. లైక్ షీ టెల్స్ మీ when she is not angry, she tells me, mama nu, as you said, మీ పాప ఎందుకు తిట్టారు అట్లా అంటే, she tells me, mama నువ్వు చదువుకో అని చెప్తే నేను చదవను. You just leave me, I know what to study, when to study, I will study. And even I realized, మంచిగా చెప్తే దే ఆర్ డూయింగ్, అరే చేయరా ప్లీజ్ రా అది అని చెప్పి. ఇఫ్ యూ ఆర్ స్కోల్డింగ్ దెమ్, దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. ఇన్ఫాక్ట్ దే ఆర్ బికమింగ్ మోర్ అగ్రెసివ్, మోర్ డిఫైయంట్. మన పైన గ్రచ్ పెంచేసుకొని, మా అమ్మ బ్యాడ్, మా డాడీ బ్యాడ్. I mean, they're really meaning it, not just saying it. Yes, yeah. And ఈ రోజుల్లో లైక్ సెపరేట్ రూమ్స్ అలా ఇచ్చేసరికి డోర్ పెట్టేసుకొని లోపల. And then they need this external validation now. Correct. So they search for this social media wherein they get friends, the so-called friends who are not visible, see in the fake accounts, and they say, no, you're a very nice girl, I love you, this and that feels more loving to them, more accurate to them, because they never scold them, right? So then they trust them. They trust them than us now. So they end up doing this behind the doors things and ending up in this phishing, and all these things end up in addictions and abuses, social media, all these things. Then the parents come, now my child, she's chatting with so many guys outside, and we don't know if those guys even exist, but she's so much into that world now.
that becomes again a problem. So I think here parents have to change. So the more you validate your child, the more you they feel understood, the easier it is for them and you to solve the problem, and also they become beautiful adults wherein they know how to express and how to understand others' feelings rather than being judged or analyzed all the time, Yeah. because you're not going to get any solution by beating and scolding. Correct. So ultimate solution. Even if they immediately do the task for you, they will not do it after they become 10 maximum. Minimum is even 3. Oh. So, and you're not going to get anything out. Yeah. And few kids like అలా రూడ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు 18 years తర్వాత దే కటింగ్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ విత్ 18 years is a very big thing actually. I mean, a lot of kids, though they are in the same under the same roof, they don't have any relation with their own parents. That's what I'm saying. They seek that relation from the peers rather than from their own parents. Yeah, because I've seen అంటే కొన్ని ఈ యూట్యూబ్ వ్లాగ్స్ అవి ఇవి చూస్తాను కదా, సో లైక్ ఇంటర్నేషనల్ వ్లాగ్స్ అమ్మాయిలు లైక్ ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ఎర్నింగ్ కూడా కొంతమందికి ఈజీ అయిపోయింది యూట్యూబ్స్ Just even YouTube shorts, a lot of kids are also earning so much. Yeah, so what they are doing is I've seen one girl. She's an Indian but brought up in UK. She totally cut off her relation from her parents, only grandparents to relation, because they are not they won't judge her kada. Yes. So no relation with parents after 18. Yes, just yesterday also I had an appointment. Then I asked for previous prescriptions of. Then she's like, I cut off relations with my family and also my office people just because some incident happened and they labeled me. So how would I know the past history now? Because I was confused if it's just depression or bipolar. And I need the past history because 5 years back she said she did have some manic symptoms sort of. But is it really mania or is it the borderline personality which she's having? Because she develops, a lot of people nowadays, and even if you cannot properly put in the complete borderline personality diagnosis, they do have borderline personality traits a lot. And that's all because of the past traumas, self-harm behaviors, impulsivity, lack of trust, emotional dysregulation. A lot of children, adults, a lot of people have it now. Yeah. I think this will be a whole another topic, like childhood trauma in adults. Like it's so much ingrained inside the present adults. I'm seeing in big పెద్ద పొజిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా there's a lot of childhood trauma hidden inside them and they're suffering అలానే దే మాస్కింగ్ విత్ ఆల్కహాల్, దే మాస్కింగ్ విత్ వీకెండ్ పబ్స్ అవి ఇవి చేసేస్తున్నారు. So I think this gives a signal for our second podcast. And thank you, doctor. Thank you for coming all the way to our studio and giving you valuable insights.